Hello everyone, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we saw how to run a simple C program in Ubuntu. So in today's lecture, we are going to learn how to write a simple shell script. So for that, first create a file using touch command with the extension .sh. For example, touch sample.sh. Next, to find the path type with bus. So this is the path. Now open the sample.sh file. ফাইলটা ওপেন করতে হবে এবং প্রথমে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে হ্যাশ এবং ডলার সাইন, এটাকে বলা হয় সি ব্যাং। ওকে, নেক্সট দিস পার্ট ইউজার bin bus. Okay, now write some simple code. For example, এখানে সি কোডও লেখা যেতে পারে অথবা ইকো দিয়েও আমি আউটপুটে দেখাতে পারি। তো আমি সি কোড দিয়ে দেখাই, আমি লিখতে পারি ইকো হ্যালো অল, সিম্পল। Okay, now execute this shell file by typing bus sample.sh. Okay, you can see the output here, hello world. Okay, we can see more example. For okay, আমরা জানি যে শেল স্ক্রিপ্টিং এ একাধিক কমান্ড একসাথে লেখা যায়। সো ফর এক্সাম্পল, ইফ উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ ডিরেক্টরি, আমরা কি লিখি যে mkdir make directory and the directory name, for example the directory name is abc. Okay, so we can see here is a directory named abc, right? So then first we want to change the directory. So now we are desktop, so we want to change the directory to abc. cd আমরা কি লিখবো তখন, cd then abc, right? cd then হচ্ছে abc। হ্যাঁ, নাও আমরা যদি এর মধ্যে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে চাই, আমরা কি লিখবো যে আমরা abc ডিরেক্টরিতে কোনো একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি, রাইট? সো আমরা তখন এভাবে লিখতে পারি টাচ ফাইল নেম, ফর এক্সাম্পল test dot, for example c file. Okay, so now we can see ls command and test.c. then আমরা যদি এটা ওপেনও করে দেখি, আমরা দেখতে পাবো যে এর ভিতরে একটা টেস্ট ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তো এখানে আমি বাঞ্চ অফ কোড কিন্তু বারবার লিখেছি। তো এই জিনিসটা যদি আমরা একটা স্ক্রিপ্টে, এই শেল স্ক্রিপ্টের মধ্যে লিখি, তাহলে কিন্তু একবার এক্সিকিউট করলে আমার সেই সেম কাজটা হয়ে যাবে। সো লেটস সি হাউ টু ডু দ্যাট। আমি টার্মিনালটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। So first create a shell file using the touch command. Touch, for example, sample.sh. Okay, so we can see the sample file is created. Next, open this sample file.
write the command whatever you want. For example, usr bin bash. Next, for example, we want to make. So similarly, যদি আমরা একটা শেল ফাইল ক্রিয়েট করতে চাই, একইভাবে আমাকে কমান্ড লিখতে হবে touch sample.sh shell extension sh extension লিখতে হবে. Okay, now we can see the file is created, and now open this file and write then this is the path. Okay, next, for example, আমরা একটু আগে যেটা দেখেছি যে আমরা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করেছি কমান্ড টার্মিনাল থেকে, তো সেম কাজটা এখান থেকে করা যেতে পারে. ফর এক্সাম্পল, make mkdir for make directory and the directory name, for example, let's say abc. Okay, next, তার মানে কি যে আমরা abc নামে এখানে একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি ডেস্কটপে, যেহেতু আমরা এখন ডেস্কটপে আছি, ডেস্কটপের ভিতরে আরেকটা ডিরেক্টরি. Next, we want to create, for example, another file in this abc directory. So for that, first we need to change the directory desktop from abc. So cd next abc, change directory to abc. আমরা বর্তমানে আছি ডেস্কটপে, and for this command it will move to abc directory. Next, for example, we want to create a C file in this abc directory. For example, the file name may be hello.c. Okay, আচ্ছা, তো কি হবে যদি আমরা এই তিনটা লাইন এক্সিকিউট করি, তাহলে কিন্তু এটা হওয়ার কথা যে ডেস্কটপে একটা ডাইরেক্টরি ক্রিয়েট হবে, দেন হচ্ছে তার ভিতরে একটা hello.c ফাইল এক্সিকিউট হবে, তাই না? তো দেখি এটা হয় কিনা. হ্যাঁ, আমরা এটাকে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করি. ফর এক্সাম্পল, এটাকে আমরা এখন bash sample.sh. আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে abc নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে, এবং এর ভিতরে আমরা একটা সি ফাইল ক্রিয়েট হওয়ার কথা, সেটা আমরা দেখি হয়েছে কিনা. ইয়েস, এখানে কিন্তু একটা সি ফাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি. ওকে, তো আমরা যদি চাই এই সি ফাইলের মধ্যে কিন্তু একটা কোড লিখে সেটাকে এখানে আউটপুট আনতে পারি. সেটা করার জন্য যেটা করতে হবে, উই নিড টু এডিট দিস ফাইল. তো আমি এটাকে ওপেন করছি এবং আমি সিম্পল একটা সি প্রোগ্রাম লিখতে যাচ্ছি. সো রাইট ইনক্লুড studio.h, next integer main. Okay, next, for example, printf. Very simple একটা C program for printing some messages. Printf, for example, welcome. Welcome. Okay, next, okay, save this file. হ্যাঁ, তো আমরা যেটা করলাম যে আমরা একটা শেল স্ক্রিপ্টের মধ্যে কিন্তু অলরেডি একটা শেল স্ক্রিপ্টিং এর থ্রুতে কিন্তু hello.c ফাইলটা ক্রিয়েট করেছিলাম, এবং যেটা এখন করলাম যে আমরা এই ফাইলের ভিতরে কিছু কোড লিখলাম. সো নেক্সট, লেটস রান দিস শেল স্ক্রিপ্ট and see the output. For that we need to edit something here. So mkdir for make directory abc, that is already created, so this line should be deleted, and whatever we want to do now, we want to execute that hello.c file. So for that, first we need to create an output file, right? So output file should be in the same directory. That means output file should be in the abc directory. So এখানে যেটা লিখতে হবে cd abc, and এই লাইনটা কেটে দিয়ে আমাদের লিখতে হবে কি আউটপুট ফাইল ক্রিয়েটের জন্য gcc then hello.c o then output file name. For example, output file name is test. Okay, now what we have to do, execute this test file. So আমরা এই শেল স্ক্রিপ্টের মধ্যে এই অংশটুকু সেভ করলাম, এবং আমরা যেটা করব শেল স্ক্রিপ্টটাকে আবারও টার্মিনাল থেকে রান করব, এবং আমরা দেখি এখানে আসলে
কি হয়। এখানে ওয়েলকাম মেসেজটা আসার কথা, আমরা দেখি এটা আসে কিনা। তো যেটা করতে হবে, ইয়েস সাকসেসফুলি ওয়েলকাম মেসেজটা শো করছে। তার মানে কি, যে শেল স্ক্রিপ্টিং এর মাঝে আমরা অনেকগুলো কোড লিখেছি এবং শুধুমাত্র একটা লাইন বারবার এক্সিকিউট করে কিন্তু আমরা আউটপুটগুলো দেখতে পাচ্ছি। তো হোপ এই ভিডিওটা সবার ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে সবাই প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং ইনশাল্লাহ আমরা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হবো। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।